Okay. Good morning. So in the last session, we were discussing regarding the chapter of evolution. Today, we are going to start a very interesting topic regarding diseases. So in this concept, we are going to learn the diseases which occur in human beings, how different infectious agents cause diseases in human beings, what are the effects of it, what is the treatment, and how the medical field had been updated to treat those what we can say diseases. Fine. So let us begin. Human health and diseases. First, we are going to learn what are diseases. Yes, good morning with YouTube students. I'll just watch the video. Yeah. Okay. First, we will discuss what is health actually. Health is not just disease free. If you don't have any disease, you are not considered as a healthy person. Health is nothing but physically and mentally, you should be what we can say is normal, without any confusions, without any what we can say pains, or without any impairment in any parts of your body. So, improper functioning of one or more organs or a system of the body is adversely affected, gives rise to various signs and symptoms. That is, we have a disease. So, when we are considered as we have a disease, when a doctor consider us as we have a disease, so if any part of our body is not functioning properly, okay, and what we can say more one or the other organ system of the body when it is adversely affected, it give rise to signs and symptoms. Signs and symptoms andre guna lakshanagalu. For example, when you got a fever, okay, when you get a fever, what will happen to you? You will become fatigue. I mean, you will face fatigue. That is nothing but you will become what we can say ತುಂಬಾ ಸುಸ್ತಾಗತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ you will be rehydrated. Your mouth will be dried. Okay. So then after that, you are not able to have your food according to your level. So these all are the signs and symptoms of the fever, right? Diseases which can easily transmit from one person to other by any means are called as infectious or communicable diseases. Okay, just a second. So what do you mean by communicable diseases? If a disease will transfer from one person to another person, so those diseases are called as infectious or communicable, transferable diseases. The diseases which cannot be transmitted, for example, diabetes, blood pressure. So these all are the conditions, thyroid. So these all are the disorders which are not being transferred from one person to another. So infectious diseases, recently we faced corona, which was communicable and infectious, right? Cold, fever. So these all are infectious diseases. Then the organism which cause disease are called as pathogens. So ಈ ಒಂದು ಲೆಸನ್ ಇಂದ we will get around 8 marks. Okay. So ಈ ಒಂದು ಲೆಸನ್ ಇಂದ for the board paper you will get around 8 to 10 marks. ಕಂಟೆಂಟ್ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಇದೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ದು, ಬಟ್ ನಮಗನ್ಸತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರೋ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಾನು. ಇದ್ರಲ್ಲಿರೋ ಜಾಸ್ತಿ ಟ್ವಿಸ್ಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ
ಇನ್ಫೆಕ್ಷಿಯಸ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟಫ್ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸ್ ಇಟ್ ವೆಲ್. ಅಂಡ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಹೆಲ್ದಿ ಅಂಡ್ ಡಿಸೀಸ್ ಫ್ರೀ, ಈ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಬೋದು. ವಾಟ್ ಆರ್ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ communicable and non-communicable diseases with examples. So many questions can be framed from this chapter. Okay, this is regarding the introduction part, that is what is health anta. Next, when we come across various diseases like this, so here you can see, I hope the words are visible to everyone. Yes, ma'am. Okay, fine. Just some student name is showing as Realme Narzo anta. Please rename yourself. Rename yourself so we will get to know your actual name. It is very easy for us to put the attendance. Okay, fine. So the first disease we are going to discuss is regarding the typhoid, right? So what do you mean by typhoid? Typhoid is caused by a bacterium. Typhoid is a bacterial disease. ಯಾವ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಕಾಸ್ ಮಾಡತ್ತೆ ಅದನ್ನ? ದ ಸ್ಯಾಲ್ಮೊನೆಲ್ಲಾ ಟೈಫೈ, bacteria named Salmonella typhi causes the typhoid. Which organs will be affected at that time? Small intestine will be affected, and that infection can migrate, can transfer to other organs through the blood. Methods of transmission. When we come about methods of transmission, andre how it will get transferred. So it is transferred from the contamination of a food and water. So actually this Salmonella typhi, what happens, no? These will live in a contaminated food and water. So when the water which has been contaminated, the food which has been contaminated had been taken by a person, so that bacteria will be transferred into his body, causing typhoid. So what are the symptoms? Sustained high fever. Sustained andre continuous agi high fever idde irutte, it will not reduce. So 40 degree, 39 to 40 degree. Can anyone tell me what is the normal temperature of the human being? 37. 37 degrees Celsius. Very good. 37 to 37.5 ವರೆಗೂ ನಾರ್ಮಲ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. YouTube students. Okay. I'm sorry. Then, so ಯಾವಾಗ ಟೈಫಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ 39 to 40 degree Celsius sustained high fever ಇದ್ದಾಗ, then it is called as typhoid. Then it leads to weakness, or we can say fatigue, stomach pain, constipation, like unable to what we can say remove or excrete feces. ಹೌದಾ? Then headache, loss of appetite, ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ತಿನ್ನಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಊಟ ಕಟ್ ಆಗತ್ತೆ. Intestinal perforation and death may occur. Now it is not occurring because we have a variety of tablets to cure typhoid, but it is if it is unattended, ಅದನ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಸುಮ್ನೆ ಜ್ವರ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ರು ಅಂದ್ರೆ it may lead to death. Intestinal perforation ಅಂದ್ರೆ intestine ಅಲ್ಲಿ perforations ಗಳು ಏನಾಗ್ತವೆ, ಬೆಳಿತಾವೆ, which will lead to the death. So typhoid fever could be confirmed by Widal test. Typhoid fever ಅನ್ನ Widal test ಇಂದ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Just a minute. I want to clarify with that test whether it is Widal test or different test. Yeah, it is a Widal test itself. ಅದಕ್ಕೆ Widal test ಇಂದಾನೆ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿತಾರೆ. Next we have is pneumonia. Pneumonia, that is pneumonia is caused by pathogen named as Streptococcus pneumoniae. ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ವೆರೈಟೀಸ್ ಇವೆ, Streptococcus pneumoniae ಮತ್ತೆ Haemophilus influenzae ಅಂತ. ಈ Streptococcus pneumonia ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ಕಾಸಸ್ ಅ pneumonia. ಬಟ್ ದಿಸ್ Haemophilus influenzae ಏನಿದೆ, ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಾ ಅಂತ ಒಂದು ಡಿಸೀಸ್ ಇದೆ, which is also a respiratory disease, right? So this Haemophilus influenzae causes influenza, which leads to pneumonia, right?
ಸೊ ಏನಾಗತ್ತೆ ನಿಮೋನಿಯಾದಲ್ಲಿ? ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಎಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ವಿಚ್ ಆರ್ಗನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ alveoli of the lungs. So when you consider our lungs like this, respiratory system, the windpipe, bronchi, right? Then bronchioles like this, right? Then after this, we will be having our lungs, right? Lungs ಇರತ್ತೆ. So lungs ಅಲ್ಲಿ bronchioles ಗಳು ಏನಿರ್ತವೆ, the bronchioles will end with a bag-like structure which are called as alveoli or singular ಅಲ್ಲಿ ನಾವು alveolus ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. So ಈ streptococcus pneumoniae will affect that alveoli of lungs. That alveoli will be there, no? ಅದರ ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂದ್ರೆ it will be rich in blood capillaries. ಆ alveoli ಏನಿರತ್ತೆ ಅದರ ಸುತ್ತ blood capillaries ಗಳು, ರಕ್ತನಾಳಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತವೆ for the exchange of the gases. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಅದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗತ್ತೋ ಆ alveoli ಒಳಗೆ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ ಕಾಮನ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಏನಂತಾರೆ, ನೀರ್ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ ಲಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ನೀವು, ನೀರ್ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ನೀರ್ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ, it is nothing but in the alveoli the fluid will be filled. So ಆ fluid fill ಆದಾಗ exchange of gases ಏನಿರುತ್ತೆ, that is ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಆ ರೇಟ್ ಏನಾಗತ್ತೆ, it will reduce, which causes pneumonia. Alveoli of lungs will get filled with the fluid. So ಯಾವ ರೀತಿ ಇದರ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಗಳು ಬರ್ತವೆ? ಫೀವರ್, ಚಿಲ್ಸ್, ಕಫ್ ಅಂಡ್ ಹೆಡ್ ಏಕ್. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಕಫ್ ಬರುತ್ತೆ, ಹೆಡ್ ಏಕ್ ಬರುತ್ತೆ, ಫೀವರ್, ಚಳಿ ಬರುತ್ತೆ ಫೀವರ್ ಜೊತೆಗೆ. Then in severe cases the lips and fingernails turn grey to bluish color. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ if pneumonia is untreated, so ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ of our body will be reduced, which results in the grey color of lips and fingers. Okay, lips ಮತ್ತೆ fingers grey color ಆಗಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ due to reduced oxygen in our body. So this is regarding the pneumonia. So which all we learned, typhoid and pneumonia, both are bacterial diseases. Okay. Okay. So when we come to the pathogen, when we come to the methods of transmission, ಯಾವ ರೀತಿ pneumonia spread ಆಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, if a person is pneumonic, that is ಆ ಒಂದು ಪರ್ಸನ್ ಗೆ pneumonia ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, when he cough, if the droplets of his cough ಏನಿದೆ ಕೆಮ್ದಾಗ ಆ droplets, if we inhaled that droplets, we may get the pneumonia. If we used the utensils used by that patient, that glass, that plate, if you use it, so we may get the pneumonia because improper cleaning ಆಗಿದ್ರೆ, ಅದರಲ್ಲೇ ನಾವು ಊಟ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲೇ ಅವ್ರು ಬಳಸಿದ ಗ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲೇ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ನಾವ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, we may get pneumonia. So that is a method of transmission. Then according to your textbook, we have common cold next. Okay. Yeah. Next we have is common cold. So first we discussed typhoid and pneumonia. Now tell me, which pathogen causes typhoid? ಯಾವ pathogen typhoid ಅನ್ನ cause ಮಾಡುತ್ತೆ? Salmonella. Salmonella typhi. Is it a bacteria or a virus? Bacteria. Bacteria, very good. Then we discussed about pneumonia, right? Pneumonia is a disease, which organ system will be affected in pneumonia? Lungs. Which organ Alveoli system of lungs. Lungs. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಾ ಕ್ವಶನ್ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ವೈವಾದಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯು ಆರ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ರೈಟ್. alveoli of lungs ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಹೇಳಿದ್ರು, ಲಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಹೇಳಿದ್ರು. ವೆನ್ ವಿ ಆಸ್ಕ್ ದ ಆರ್ಗನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ alveoli of lungs ಇಸ್ ಅ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನಾನೇನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ವಿಚ್ ಆರ್ಗನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ನಿಮೋನಿಯಾ? ಯಾವ ಆರ್ಗನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. So whether pneumonia is caused by protozoa, bacteria or else virus? Bacteria. Then how the pneumonia will be transferred from one person to another person? From the utensils. Okay, from the used utensils of the patient. Then? And the cough. Okay, when we inhale the droplets of the cough,
by a pneumonic patient. So we may get the pneumonia. So this is it regarding two diseases. Next we have is common cold anta ide. Pavan is absent today. Okay. Uday is absent. Just a minute. Okay. So pathogen anta bandaga, common cold anta bandaga, it is caused by a rhinovirus. Okay, it is a viral disease. So here, which organs will be affected? Our nose and the respiratory passage, that is windpipe. Right. Next, methods of transmission. ಯಾವ ರೀತಿ ಇದು spread ಆಗತ್ತೆ? Direct inhalation of the droplets from an infected person. If I got a cold, if you are in contact with me, so if you directly inhale the droplets from me, so then you will also get the cold. Through contaminated objects like pen, books, cups, keyboard. For example, ಈಗ ನಂಗೆ cold ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ I will sneeze, right? So that droplets will fall on the laptop, will fall on the book. If that book or the laptop will be taken or will be touched by you, then you will also get. Then after that, you will just wipe your face or something. So it also causes what? Cold to you. Then symptoms ಏನೇನ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? Nasal congestion and discharge. Nasal congestion ಅಂದ್ರೆ ಮೂಗು ಕಟ್ಟತ್ತೆ. Continuous discharge from the nose. Sore throat ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ pain ಬರುತ್ತೆ throat ಅಲ್ಲಿ. Hoarseness and cough. 1 minute. Hoarseness and cough andre like our sound will be different no during the cold, and we will also get the cough anta helbodu. So these are the symptoms of common cold. Okay. Next we have malaria. Next disease is malaria. So it is caused by a protozoa. ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಲ್ಲ, ವೈರಸ್ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರೋಟೋಜೋವಾದಿಂದ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟೋಜೋವಾ ಇಸ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡಿಯಂ ವೈವಾಕ್ಸ್. ಅದೊಂದು ವೆರೈಟಿಯಿಂದ ಬರಬಹುದು. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡಿಯಂ ಮಲೇರಿಯೆ ಅಂತ, ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡಿಯಂ ಓವೆಲೆ, ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡಿಯಂ ಫಾಲ್ಸಿಪೆರಮ್. ಇವೆಲ್ಲದರಿಂದ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದರಿಂದ ನಮಗೆ ಮಲೇರಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿಚ್ ಆರ್ಗನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಹಿಯರ್? ಲಿವರ್. Mainly liver effect ಆಗತ್ತೆ, as well as red blood cell, which is the component of blood. Methods of transmission. ಯಾವ ರೀತಿ ಇದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಆಗತ್ತೆ? By biting of a female Anopheles mosquito. So ಏನಾಗಬಹುದು? By biting, if I got a malaria, okay, so the female Anopheles mosquito bitten me. ಹೌದಾ, ನನಗೆ ಅದು ಕಚ್ಚಿತು. ಅದೇ ರೀತಿ ನನಗೆ ಕಚ್ಚಿದ ನಂತರ if it go to the healthiest person and then while sucking the blood alva, it will transfer that plasmodium vivax into the healthiest person. So that person will get malaria. So like this, the methods of transmission occurs. ಏನು ಹೈ symptoms ಅಥವಾ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳೇನು? High fever and chill, ಚಳಿ ಜ್ವರ ಬರುತ್ತೆ. Fever occurs on every alternate day, and it also causes what we can say is vomiting. Adu vomiting annanu. Vomiting is also one of the symptom of malaria. So these are the causes of malaria. Remember, malaria is caused by a protozoa. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವೇನ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ಫೀಮೇಲ್ ಅನೋಫಿಲಿಸ್ ಮಸ್ಕಿಟೋ ಇಂದ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ, ಫೀಮೇಲ್ ಅನೋಫಿಲಿಸ್ ಮಸ್ಕಿಟೋ ಇಂದ ಅದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗತ್ತೆ. ಬರೋದು ಯಾವುದು? ಪ್ರೋಟೋಜೋವಾದಿಂದ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ malaria. I will explain this now. Now, so female Anopheles mosquito ge malaria inda malaria spread ಆಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, can anyone tell me why that mosquito will not get malaria? ಆ ಮಸ್ಕಿಟೋಗೂ ಮಲೇರಿಯಾ ಬರ್ಬಹುದಲ್ವಾ? ಯಾಕೆ ಬರಲ್ಲ? Why that mosquito will not get bacteria? Sorry, bacteria ಅಲ್ಲ, malaria. Because their functions of sucking the blood from one person to another person. Function is right. One person to another person ಆಯ್ತು. ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡಿಯಂ ವೈವಾಕ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಆ ಮಲೇರಿಯಾ ಕಾಸೇಟಿವ್ ಏಜೆಂಟ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ
there in the blood of a malaria person. For example, I got a malaria, female Anopheles mosquito comes and bits me, ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಕಚ್ತು ಅಂತ. ಸೊ ನನಗೆ ಕಚ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇಟ್ ಸಕ್ ಮೈ ಬ್ಲಡ್. ಸೊ ನನ್ನ ಬ್ಲಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರತ್ತೆ, ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡಿಯಂ ವಿವಾಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ನನ್ನ ಬ್ಲಡ್ ಅನ್ನ ಸಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ that plasmodium vivox, that protozoa will be transferred to the mosquito. ಮಸ್ಕಿಟೋ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಮಸ್ಕಿಟೋ ಬೇರೆ ಪರ್ಸನ್ ಅನ್ನ ಕಚ್ಚಿದಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ, that protozoa or the pathogen will be released into that healthy person. ಸೊ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡಿಯಂ ವಿವಾಕ್ಸ್ ಮಸ್ಕಿಟೋದಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವೈ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಕಾಸ್ ಮಲೇರಿಯಾ ಟು ದ ಮಸ್ಕಿಟೋ? ಯಾಕೆ ಮಸ್ಕಿಟೋಗೆ ಮಲೇರಿಯಾ ಬರಲ್ಲ? ಸೊ ಇದು ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ವೆನ್ ವಿ ಲರ್ನ್ ದ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡಿಯಂ ವಿವಾಕ್ಸ್. ಸಿ ಹಿಯರ್, just a minute. Unnecessarily unmute ಮಾಡಬೇಡಿ. Okay, so here you can see the what you can say mosquito. So during the meal, I mean when that mosquito wants a meal, so it will suck the blood from the person who got a malaria. So a person who got a malaria, ಅವರಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡಿಯಂ ವಿವಾಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಅ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಸೈಟ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಅಂದ್ರೆ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ಗ್ಯಾಮೆಟೋಸೈಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಗಳ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ Anopheles mosquito will suck the blood from the malaria person. So here you can see microgamete and macrogamete. ಅಂದ್ರೆ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಸೈಟ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಮೈಕ್ರೋಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ರೋಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್. ಎದ್ರಲ್ಲಿ ಮಸ್ಕಿಟೋದಲ್ಲೇ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಆಗತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಕರ್ಸ್. ಸೊ ವೆನ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಕರ್ಸ್, the next stage is zygote. The zygote will be formed in the mosquito itself. Zygote will undergo certain changes and becomes ookinete. So zygote ಈ ರೀತಿ ಮಾರ್ಫಾಲಜಿಕಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿ ookinete ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಸೊ ookinete ಆಗಿ ಈ ರೀತಿ ಬಾಲ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಸ್ಪೋರೋಜಾಯ್ಡ್ಸ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಪೋರ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಪೋರ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಇನ್ ಅ ಬ್ಯಾಗ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಸೊ ಆ ಬ್ಯಾಗಿಗೆ ನಾವು oocyst ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಒಳಗಡೆ ಇರುವ ಸ್ಪೋರ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಗೆ ವಿ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಸ್ಪೋರೋಜೋಯಿಡ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಮೆಚ್ಯೂರ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಪೋರೋಜೋಯಿಡ್ಸ್ ಮೈಗ್ರೇಟ್ ಫ್ರಮ್ ಗಟ್ ಟು ಅ ಸಲೈವರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಮಸ್ಕಿಟೋ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಪೋರೋಜಾಯ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸೊ ಆ ಸ್ಪೋರೋಜಾಯ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಗಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ, ಅಂದ್ರೆ ಮಸ್ಕಿಟೋನ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಸ್ಪೋರೋಜಾಯ್ಡ್ಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ಅ ಸಲೈವರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಅದರ ಸಲೈವರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅವು ಸ್ಟೋರ್ ಆಗ್ತವೆ. ಯಾವು? ಈ ಸ್ಪೋರೋಜಾಯ್ಡ್ಸ್. ಯಾರ್ದಿದು ಸ್ಪೋರೋಜಾಯ್ಡ್ಸ್? ದ ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡಿಯಂ ವೈವಾಕ್ಸಿನ ಸ್ಪೋರೋಜಾಯ್ಡ್ಸ್ ಗಳು. ಸೊ ವೆನ್ ದಿಸ್ Anopheles mosquito which has a sporozoites is bitten. ಸೊ ಈ Anopheles mosquito ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸ್ಪೋರೋಜಾಯ್ಡ್ಸ್ ಹೊಂದಿದೆ, ಅದು ಹೆಲ್ದಿ ಪರ್ಸನ್ಗೆ ಕಚ್ಚಿದಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ, ದಟ್ ಸ್ಪೋರೋಜಾಯ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಟು ದ ಲಿವರ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪರ್ಸನ್. ಆ ಒಂದು ಲಿವರ್ಗೆ, ಆ ಮನುಷ್ಯನ ಲಿವರ್ಗೆ ಅದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗತ್ತೆ. ದೆನ್ ಇಟ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ದ ಸೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಲಿವರ್. ಸೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಲಿವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಎಂಟರ್ ಆಗಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗತ್ತೆ. ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗಿ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಇಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಗೆ ನಾವು ಮೀರೋಜಾಯ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸ್ಪೋರೋಜಾಯ್ಟ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ದ ಲಿವರ್ ಸೆಲ್. ಸೊ ಲಿವರ್ ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ಕೀಜಾಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಸ್ಕೀಜಾಂಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ಸ್ಕೀಜಾಂಟ್ ಇಸ್ ಅ ಬ್ಯಾಗ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕೀಜಾಂಟ್ಸ್ ಗಳು ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತವೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮೀರೋಜಾಯ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. These merozoites will infect erythrocytes. Erythrocytes ಅಂದ್ರೆ ರೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ರೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಗೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ರೀತಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗಿ, ಅಸೆಕ್ಸುವಲ್ ಮೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗಿ, ದಟ್ ಹೆಲ್ದಿ ಪರ್ಸನ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೆಟ್ ಮಲೇರಿಯಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2 ಸ್ಟೇಜಸ್ ಗಳು ಬರ್ತವೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಒಂದು ಮಸ್ಕಿಟೋ ಸ್ಟೇಜ್, ಅಂದ್ರೆ ಮಸ್ಕಿಟೋ ಅಲ್ಲಿ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗಿ ಸ್ಪೋರೋಜಾಯ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ವರೆಗೂ ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡಿಯಂ ವಿವಾಕ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ
ಮಸ್ಕಿಟೋ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೋರೋಜಾಯಿಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಮಾತ್ರ ಏನು ಮಸ್ಕಿಟೋ ಇದ್ದ ಕಾರಣ, ಮಸ್ಕಿಟೋ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಕಾರಣ ಮಸ್ಕಿಟೋಗೆ ಮಲೇರಿಯಾ ಬರಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ದ ಸ್ಪೋರೋಜಾಯಿಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮುಂದಿನ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಮಸ್ಕಿಟೋದಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ದ ಮಸ್ಕಿಟೋ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ದ ಮಲೇರಿಯಾ. ಸೊ ಆ ಸ್ಪೋರೋಜಾಯಿಟ್ ಯಾವಾಗ ಮನುಷ್ಯನನ್ನ ಎಂಟರ್ ಆಗತ್ತೆ, ದಟ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಆಕ್ಟಿವ್ and cause the malaria. Okay, so this is the life cycle in the man. This is the life cycle of the Plasmodium vivox in the mosquito. I hope all of you understood this. Yes, ma'am. Boys and girls, Yes, ma'am. very important. Sri Suresh, Yes, ma'am. then, Sharan Kumar, Pavan, Navneet, Saubhagya. Okay. Sri Suresh, you are absent for many days. May I ask what is the reason? May I know the reason? You can message me if it is personal. Okay. So the next disease which we are going to discuss today is nothing but amoebiasis. Amoebiasis ಅಥವಾ amoebic dysentery ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತೇವೆ. The normal dysentery which we face. So this dysentery or a diphtheria is caused by a pathogen called as Entamoeba histolytica. ಅದು ಒಂದು ಪ್ರೋಟೋಜೋವಾ ಇಂದ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಪ್ರೋಟೋಜೋವಾ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ Entamoeba histolytica. Amoeba is different. This Entamoeba histolytica will be different. It infects the large intestine of a man. ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? Large intestine ಅನ್ನ infect ಮಾಡುತ್ತೆ. Methods of transmission. Housefly acts as a mechanical carrier. Contamination of water and food with fecal matter. For example, ಈಗ now we have, in some of the places we have a well furnished sewage system. ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಸ್ ಗಳು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ದೇ ಯೂಶುವಲಿ ಪ್ರಿಫರ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್. ದೇ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ಫೀಲ್ಡ್ಸ್, ಹೊಲಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಹೌದಾ, ಟು ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟ್ ದ ವೇಸ್ಟ್. ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಒನ್ ಪರ್ಸನ್ ಗಾಟ್ ಅ ಡಿಸೆಂಟ್ರಿ ಆರ್ ದಿಸ್ ಅಮಿಯೋಬಾಯ್ಸಿಸ್, ಸೊ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹೌಸ್ ಫ್ಲೈ ನೊಣ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಇಫ್ ಇಟ್ ಸಿಟ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಫೀಕಲ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪರ್ಸನ್, ಸೊ ಅದೇ ನೊಣ ಬಂದು ಆಹಾರದ ಮೇಲೆ, ನೀರಿನ ಮೇಲೆ, when it touches or when it senses the water or food, so if that food or a water is consumed by another person, so ಆ ರೀತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, the Entamoeba histolytica will enter into our body. So what are the symptoms here? Constipation, then abdominal pain ಬರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಕೆಳ ಹೊಟ್ಟೆದಲ್ಲಿ ನೋವು ಆಗಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ, ಕ್ರಾಂಪ್ಸ್ ಗಳು ಬರ್ತವೆ, ಹಿಂಡ್ದಂಗ ಆಗತ್ತೆ, stools with excess mucus and blood clots. ಸಿವಿಯರ್ ಆದಾಗ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಲಾಟ್ಸ್ ಗಳು ಕೂಡ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತವೆ ಸ್ಟೂಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಮ್ಯೂಕಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಿಕ್ಕಿ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟೂಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಫ್ ಅಮೀಬಿಯಾಸಿಸ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಮೀಬಿಕ್ ಡಿಸೆಂಟ್ರಿ ಅಂತಾನು ಕರಿತೇವೆ, ವಿಚ್ ಆರ್ ಕಾಸ್ಡ್ ಬೈ ಪ್ರೋಟೋಜೋವಾ. ನೌ ಟೆಲ್ ಮಿ, ಮೆನ್ಷನ್ 2 diseases caused by protozoa. Mention 2 diseases which are caused by protozoa. Malaria and Entamoeba histolytica. Malaria and Entamoeba histolytica. Okay. Next we have is ascariasis. Okay, ascariasis anta baratte. So this ascariasis is caused by a nematode. Idu nematode inda baratte. That the name of the nematode is Ascaris lumbricoides. Nematode is Ascaris lumbricoides. Yava organ effect agatte? Again the intestine of man. How it is transmitted or transferred? Contamination water ಮತ್ತೆ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಇಂದ ಅದು ಕಾಸ್ ಆಗತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ನೆಸೆಸರಿ ಟು ವಾಶ್ ದ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ವೈಲ್ ಈಟಿಂಗ್. ಸೊ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್, ಇಂಟರ್ನಲ್ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್, ಒಳಗಡೆ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಅಲ್ಲೇ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಗತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ವಿಸಿಬಲ್ ಟು ಅಸ್. ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪೇನ್, ಮಸಲ್ಸ್ ಪೇನ್ ಆಗತ್ತೆ. ಫೀವರ್, ಅನೇಮಿಯಾ, ಅನೇಮಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ದ ಬ್ಲಡ್ ಲೆವೆಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್.
ಬ್ಲಾಕೇಜ್ ಆಫ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ ಪ್ಯಾಸೇಜ್, ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಅಲೋ ದ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಆಫ್ ಫುಡ್. ಸೊ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ these are the symptoms caused by the ascariasis. Next we have filariasis ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, or we can say elephantiasis. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಆನೆ ಕಾಲು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಜನರ ಕಾಲು ಆನೆ ಕಾಲ್ ತರ ಊದ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅ ಫಿಲೇರಿಯಾಸಿಸ್ ಅಥವಾ ಎಲಿಫೆಂಟಿಯಾಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ದ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ಕಾಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಡಿಸೀಸ್, ಅದರದ್ದು ನೇಮ್ ತುಂಬಾ ಫನಿ ಆಗಿದೆ, ಉಚ್ಚರೇರಿಯಾ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಉಚ್ಚರೇರಿಯಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ರೊಫೈ ಆರ್ ಉಚ್ಚರೇರಿಯಾ ಮಲಾಯಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅ ನಿಮ್ಯಾಟೋಡ್, ಅದು ಕೂಡ ನಿಮ್ಯಾಟೋಡ್ ಆಗಿದೆ. ಏನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸ್ಪೆಷಲಿ ಇದು ಲಿಂಫ್ಯಾಟಿಕ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಅನ್ನ. ಲಿಂಫ್ಯಾಟಿಕ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಇರತ್ತೋ, ರಕ್ತನಾಳಗಳು ಇರ್ತಾವೋ, ಅದೇ ರೀತಿ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ okay Shri Suresh, fine, just a minute. Can you send me your okay, fine. Next one is filariasis or elephantiasis. So filariasis or elephantiasis ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ blood will be transferred by a blood vessels ಅಲ್ಲ, the lymph will be also transferred by the lymphatic vessels. ನಮ್ಮ lower limbs ಅಂದ್ರೆ ಕಾಲುಗಳು, lower limbs ಅಂದ್ರೆ ಕಾಲುಗಳು. ಸೊ ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿರುವ lymphatic vessels ಗಳು ಏನಾಗ್ತವೆ, that will be infected by ಉಚ್ಚರೇರಿಯಾ. ದೆನ್ ಜೆನೈಟಲ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್, ಜೆನೈಟಲ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬಹುದು, ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬಹುದು. ದೆನ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್, ಯಾವ ರೀತಿ ಇದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಆಗತ್ತೆ, ಬೈಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅ ಫೀಮೇಲ್ ಕ್ಯುಲೆಕ್ಸ್ ಮಸ್ಕಿಟೋ, ಇದು ಕೂಡ ಮಸ್ಕಿಟೋ ಇಂದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗತ್ತೆ. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಅನೋಫಲಿಸ್ ಮಸ್ಕಿಟೋ, ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯುಲೆಕ್ಸ್ ಮಸ್ಕಿಟೋ. ವಿಚ್ ಮಸ್ಕಿಟೋ ಇಟ್ ಈಸ್? ಕ್ಯುಲೆಕ್ಸ್ ಮಸ್ಕಿಟೋ. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್? ಗುಣಲಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಕ್ರಾನಿಕ್ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ವೇರ್ ದೇ ಲಿವ್ ಫಾರ್ ಮೆನಿ ಇಯರ್ಸ್. ಸೊ ಯಾವ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರ್ತವೆ, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆರ್ ಲೋವರ್ ಲಿಮ್ಸ್, ಸೊ ಆ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ದಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ವಿಲ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಊದ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ. ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಲೋವರ್ ಲಿಮ್, ಸ್ಕ್ರಾಟಮ್ ಅಂಡ್ ಪೆನ್ನಿಸ್. ಸ್ಕ್ರಾಟಮ್ ರೀಜನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲಲ್ಲಿರುವ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಕ್ರಾಟಮ್ ರೀಜನ್ ಮತ್ತೆ ಪೆನ್ನಿಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೋಲನ್, ಊದ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಹೆನ್ಸ್ ದ ಡಿಸೀಸ್ ನೇಮ್ಡ್ ಆಸ್ ಎಲಿಫೆಂಟಿಯಾಸಿಸ್. ಆದ್ರಿಂದ ನಾವು ಡಿಸೀಸ್ಗೆ ಎಲಿಫೆಂಟಿಯಾಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಲೋವರ್ ಲಿಂಬ್ ವಿಲ್ ಲುಕ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಲೈಕ್ ದ ಲಿಂಬ್ ಆರ್ ದ ಲೆಗ್ ಆಫ್ ಅ ಎಲಿಫೆಂಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎಲಿಫೆಂಟಿಯಾಸಿಸ್. Now tell me, this malaria is transferred by a female mosquito. What is the name of that female mosquito? Anopheles. Anopheles mosquito. And elephantiasis or filariasis is also transferred or transmitted from the mosquito. What is the name of that mosquito? What is the name of that mosquito? The mosquito is named as Culex. So the name of the mosquito is nothing but Culex. Next we have is ringworm. So ringworm disease ಯಾವ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ? It is caused by a fungi called Microsporum, Trichophyton, Epidermophyton. Skin disease adu ringworm disease andre. So it affects the skin, nails, folds of a skin and groin. Skin anna affect ಮಾಡುತ್ತೆ, nails ಗೆ affect ಮಾಡುತ್ತೆ, folds of a skin somewhere here. Okay, these are the folds of a skin in between. Okay,
and groin ಅನ್ನೋ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟರ್ಮ್ ಐ ಮೀನ್ ಕನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಅಥವಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಐ ವಿಲ್ ಲುಕ್ ಆಫ್ಟರ್ ಇಟ್ ಅಂಡ್ ಲೆಟ್ ಯು ನೋ. ದೆನ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್, ಯಾವ ರೀತಿ ಇದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಆಗತ್ತೆ? ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸಾಯಿಲ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಟವೆಲ್, ಕ್ಲೋತ್ಸ್ ಆರ್ ಈವನ್ ಕೋಂಬ್ ಆಫ್ ಅ ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್. ಸೊ ಸಾಯಿಲ್ ಇಂದ ಇದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ದ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ವಿದೌಟ್ ವಾಷಿಂಗ್, ಸೊ ಆ ಸಾಯಿಲ್ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಎಂಟರ್ ಆದ್ರೆ ಯು ಮೇ ಗೆಟ್ ದಟ್ ಡಿಸೀಸ್. ಅಂಡ್ ಟವೆಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಆ ರೀತಿ ಅಲರ್ಜಿ ಇರುತ್ತೋ ಆ ಪರ್ಸನ್ ನ ಟವೆಲ್ ಗಳನ್ನ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಮೇ ಗೆಟ್ ದ ಡಿಸೀಸ್. ಏನು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಿಗೆ ಬಂದಾಗ, ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡ್ರೈ ಸ್ಕೇಲಿ ಲೆಷನ್ಸ್ ಇನ್ ಸ್ಕಿನ್, ನೇಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಕಾಲ್ಪ್. ಅಂದ್ರೆ ಡ್ರೈ ಸ್ಕೇಲಿ ಲೆಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಡ್ರೈ ಕಲರ್ ಪ್ಯಾಚಸ್ ಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ ಸ್ಕಿನ್ ಮೇಲೆ, ನೇಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ, ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ನೆತ್ತಿ ಮೇಲೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಲೆಷನ್ ಅಕಂಪೈನ್ಡ್ ವಿತ್ ಇಂಟೆನ್ಸ್ ಇಚಿಂಗ್, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಚಿಂಗ್, ತುರಿಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಹೀಟ್ ಅಂಡ್ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಹೆಲ್ಪ್ ದೀಸ್ ಫಂಗೈ ಟು ಗ್ರೋ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಹೀಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ನಾನು ನೋಡಿರ್ತೇನೆ, ಸೊ ವೆನ್ ವಿ ವಿಸಿಟ್ ಅವರ್ ಆಫೀಸಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ಇನ್ ದ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ವಿ ವಿಲ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಟ್ ಸನ್ಲೈಟಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ಸ್ಕಿನ್ ಟೋನ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಆಗಬೇಕು, ಟ್ಯಾನ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಐ ವಿಲ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮೆನಿ ಗರ್ಲ್ಸ್ ವೇರಿಂಗ್ ದಟ್ ಸನ್ ಕೋಟ್, ವೇರಿಂಗ್ ದಟ್ ಗ್ಲೌಸ್, ವೇರಿಂಗ್ ಸಾಕ್ಸ್, ವೇರಿಂಗ್ ಸ್ಕಾರ್ಫ್. ಅವ್ರ ಎರಡು ಕಣ್ಗಳೇ ಮಾತ್ರ ಈ ರೀತಿ ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ತರ ಕಾಣ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ. ದ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್, ನೋ ಡೌಟ್. ಯಾ, ಯು ಶುಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ UV ರೇಸ್, ಕವರ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಹೀಟ್ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟಿದೆ, 38, 37 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್. ರಾಯಚೂರೆಲ್ಲ 40, 42 ಇದೆ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಾಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನ, ಗ್ಲೌಸ್ ಗಳನ್ನ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಹೀಟ್? ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಹೀಟ್, ಅದು ಬ್ಲಾಕ್ ಕಲರ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ರೀಸನ್, ಸುಮ್ನೆ ಎಲ್ರು ಹಾಕ್ತಾರೆ, ನಾನು ಬ್ಯೂಟಿ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಇದೀನಿ, ನನ್ನ ಸ್ಕಿನ್ ಟೋನ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ ಅದು. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ವೇರ್ ವೆರಿ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಲೈಟ್ ಕಲರ್ ಕ್ಲೋತ್ಸ್ ನಾವ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಲರ್ ಆಗಿರ್ಬಹುದು ಅಥವಾ ರೆಡ್ ಕಲರ್, ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಡಾರ್ಕ್ ಕಲರ್ ಏನಿರ್ತವೆ, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ದ ಹೀಟ್. ನೋ ಡೌಟ್ ಅದು ಕೊಳೆ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತುಂಬಾ ಜನ. ಸೊ ಆದ್ರೆ ಆ ರೀತಿ ಕಲರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಸಮ್ಮರ್ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಕವರ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಆದ್ರೂ ಸನ್ ಬಡಿಬೇಕು. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ನೀವು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವೆನ್ ಯು ರೈಡ್ ಅ ವೆಹಿಕಲ್ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ದ ಹೀಟ್ ಜನರೇಟೆಡ್ ಬೈ ಯುವರ್ ಬಾಡಿ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾಟ್ ಗೋ ಔಟ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮಾಯಿಶ್ಚರ್, ಬೆವರೆಲ್ಲ ಬಂದು ಇಲ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗತ್ತೆ, ರೈಟ್? ವಿಚ್ ಕಾಸಸ್ ಎನಿ ಸ್ಕಿನ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಕಿನ್ ಅಲರ್ಜಿ. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಡೂ ನಾ, ಡೂ ಇಟ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕಲಿ. ಸೊ ಹೀಟ್ ಅಂಡ್ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಹೆಲ್ಪ್ ದೀಸ್ ಫಂಗೈ ಟು ಗ್ರೋ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಹೀಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಕಂಟೆಂಟ್, ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಬಾತ್ ಅಂಡ್ ವೆನ್ ಯು ಕಮ್, ಸೊ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಎದ್ದಿರ್ತೀರಾ, ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗೋ ಟೈಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಬಸ್ ಮಿಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ, ಯು ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ವೈಪ್ ಆಸ್ ಮಚ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೋ. ಬಟ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ಆಗಿದ್ದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಮ್ಮ ಅಥವಾ ಅಜ್ಜಿ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ವಾಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ವೈಪ್ ಯುವರ್ ವಿತ್ ಯು ಟಾವೆಲ್, ದೇ ವಿಲ್ ಪುಟ್ ಪೌಡರ್ ಟು ಯು. ಮಕ್ಕಳನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡೋದು ನೋಡಿದಿರ ತಾನೆ? ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ರಿಮೇನ್ ಇನ್ ಎನಿ ಆಫ್ ದ ಕಾರ್ನರ್ಸ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಬಾಡಿ, ವಿಚ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಸಸ್ ಸರ್ಟನ್ ಸ್ಕಿನ್ ಅಲರ್ಜೀಸ್, ಇಚ್ಚಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಸಮ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್. ತುಂಬಾ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ವಿಚ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಾಲೋ ಡೈಲಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ರಿಂಗ್ ವರ್ಮ್ ಡಿಸೀಸ್ ವಿಚ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫಾಲೋ. Okay. Next we have is, okay. So these are the diseases which we discussed today. First we discussed which disease? Yav disease discuss madidvi? Bega. Typhoid. Typhoid. Typhoid is caused by a bacterial disease. Next we discussed Pneumonia. pneumonia. Pneumonia admele Common cold. Common cold. malaria, right? Then after that we discussed ringworm disease, filariasis, amoebiasis, as well as what we can say, ascariasis. Okay, these are the common diseases which we learned. Tomorrow we will discuss the prevention and control and how the disease will be caused. Okay na? Fine. Let me end up the session here. Have a nice day. Take care. Bye bye.